Shukran mtazamaji kwa kuendelea kutazama bila shaka West TV, kituo bora zaidi cha runinga. Tuko katika boma la mheshimiwa mbunge wa Kanduyi Wafula Wamunyinyi. Ukiona leo mandhari ni bila shaka asilia kabisa. Hata viti ambavyo tumevitumia ni vile viti. Sijui kule huku vinaitwaje? Huko kwetu tunaita visoko vya makakatia something. Bokora eh? Ita bokora. Aha. Bokora. Yes. Sasa ukitulia hapa na mrija. Saa ingine kama iko mrija, lakini sasa COVID imefanya hiyo. Lakini tukiwa kwa normal situation, yes. Hii ndio tunakalia kama tumeweka mrija hapa. Kurengere kama tumeweka hapa. Na tuzungumzie Ford Kenya. Tulikuwa tumetanguliza tu. Lakini mimi nataka nitazame kwa jicho tofauti. Hakuna njia yoyote wewe na seneta Wetangula mnaweza reconcile na mkaweza kutatua tofauti ambazo zilikuwa zimeibuliwa, zilizokuwepo, na mkaweza kufanya kazi pamoja, mheshimiwa Wamunyinyi? Unajua pengine watu hawajaelewa vizuri. Problem ile kwa Ford Kenya sio kati yangu na Wetangula tu. Hapana. So you have no problem with Wetangula? Kulingana na swala umeniuliza nenda kujibu. Yes. Umeniuliza kama mimi na yeye kama tunaweza kuketi tukazungumza. Na nimekuambia shida iliyoko sio tu kati yangu na yeye. Iko watu wengine wengi wale ambao wako na issues na yeye. So hata mimi nikisema nataka kuongea na yeye, naweza kuongea na yeye kama binafsi mimi, lakini si kwa niaba ya wanachama wengine. Hapana. Lakini you are the party leader. Wale wanachama ambao ndio ninakwambia, unless shida katika Ford Kenya si ya mtu mmoja. I want you to understand this. Kuna wale wanachama, kuna ordinary members, kuna officials wale wako elected. Wako na mandate wamepewa na chama kuangalia mambo ya chama. Kama hao wana insist hawataki yeye aendelee kwako ama hawamuungi mkono, huwezi kusema ati mimi na yeye tuongee na tumalize hiyo. Hapana. I think it's a matter that can be resolved by a process of the party. By a process, you're having elections. That's the answer. Elections kwa chama. And once elections are done, free, fair, democratic election is done, whoever wins, fine. So you're willing to come back together for the sake ya kuandaa uchaguzi? I mean, of course, hata sisi tumewahi kuita uchaguzi akaenda kotini akapinga. Tumepropose hata tukatangaza hata ikaenda process yote. Then he went to Justice Makao akatoa order akasema hakuna uchaguzi. Because nalitazama kwa jicho tofauti kwamba wewe naye ndio wale vigogo wa mirengo miwili. Sasa kuna vile utaitisha uchaguzi mrengo wake uweze. Hakuna vile ataitisha, yeye ameenda kotini akazuia uchaguzi. Haiwezekani kwamba mkaja pamoja katika meza moja for the sake ya kuandaa uchaguzi. Tunaweza I don't mind for having the election to be done. We can do it. Tuende tutoe kesi kotini. Atoe hiyo kesi kotini na tuende kwa kura. How strong is your wing? How strong is your wing? No, it doesn't matter. What matters is the process. It is not even about the strength. Mimi si kupigania ati niliorganize kumtoa mimi, hapana. Members of the party. Na wakati kwanza hata hawakuwa wanataka kuchagua mimi kuwa interim leader, walikuwa wanataka kuchagua Mheshimiwa Onyonga because he was automatic. He was the deputy, he was the second party leader, in leadership. Then unajua kama chairman anatoka, vice chairman normally is there. So nobody thought that there was going to be a problem to identify who takes over from him at the National Executive Council. So hapo ndio wale tulikuwa hapo, members of the NEC, there were 74 people, 74 members of NEC. Out of 75, I think 58 attended the meeting. Na wale 58 ndio walichagua mimi. Na hao kuchagua mimi kuona mimi ndio nafaa, hao waliona iko kitu. Hawezi kuchagua tu, hawezi kuambia tu tusimamie kama hawajaona kitu. Uchaguzi ukaandaliwa leo
afisi ya kitaifa chama cha Ford Kenya, utawania nafasi ya kuwa kinara wa chama hiki? Kama tunatoa hii kesi kotini, yes, na tuende kwa kiwanja kupiga election, nitawania hiyo kiti. Nitapigania hiyo kiti ya party leader ya Ford Kenya. Akishinda, sawa. So as things are now, what is your next move? Are you on your way out of we are in court. We are in court at the moment. Case iko kotini. Iko kotini case. Justice Makawa, I think, is going to rule on something. Tulikuwa tumefile the application kwamba ajiondoe kwa hiyo case because it's not a fair arbiter. We have just filed an application kwa hiyo koti yake aweze kujiondoa, mtu mwingine asikize hiyo case. And I think he's supposed to rule sometime next week or something like that. But we also felt that it was wrong to have gone to the High Court because political matters have a way of, being handled. Where there is a dispute in a political party, the registrar of political party is normally first step. Then, if one is not satisfied with the registrar of political parties, you move to the tribunal. The tribunal is normally first. The law in the tribunal is crafted in a way that kama case imekuwa filed leo, it must be determined within a certain specific number of days. I think mostly it's 2 or 3 months that a matter must have been determined at the tribunal. But when it comes to the High Court, you would have failed. Tribunal make a ruling, imefanya determination, na hujatosheka na uamuzi ya tribunal, then you can go to the High Court. These guys wali-ignore hizi vitu zote. Wali-ignore registrar, wali-ignore tribunal. He had even filed a case in the tribunal first. When the tribunal had fixed a hearing, aliwachana na hiyo aka-withdraw case kwa tribunal, akakimbia High Court, where he got orders and is staying with those orders up to today. High Court haijawahi kusikiza hiyo kesi, haijawahi kuanza kusikiza ndio atifanye uamuzi. So then the step we have taken ourselves is to go to the Court of Appeal. To ask the Court of Appeal to declare the move, to the High Court by Wetangula as illegal, because he did not first go to the initial stages. Ni kama case, kama uko na case, for example, case, ordinary case ambaye napeleka kwa magistrate court. Kama magistrate court imefanya ruling, utosheki ndio naenda another court. So hapa saa hii sisi, the difficulty we have is the matter was not supposed to be in the High Court. It would have been dealt with at the tribunal, imalizike kwanza. And that is the court that is established for political matters. That is the court where any aggrieved person in a political party in a dispute, you go to the tribunal, the dispute tribunal resolution. Hiyo ndio imetengenezwa na sharia ya mambo ya siasa, not the High Court. So as things are now, the status quo is maintained, right? Well, I think that is what is implied, because the registrar of political parties was stopped from processing the change of leadership. Of course, it had ended. It went back about 4 hours. Leadership here was a good change. So as things are now, chama cha Ford Kenya bado kipo katika mikono ya seneta Wetangula. That is not recognized by members of the party. On paper and officially, technically, yes. But he's not recognized by members of the party. So what happens iwapo mambo yataendelea hivi hivi na usisahau uchaguzi mkuu ni mwaka kesho? Do you have a secret card? We're going to find, tutafukuza yeye kama inashinda kabisa sasa. It will not work. But I don't want to say what we will do, because how we is here to us a strategy. Are you planning to form another party? No, that is not on the table. Are you joining another party? That is not on the table. Fort Kenya ni yetu bwana. Wetangula alikuja kwa Fort Kenya akatupata sisi tuko. And let me tell you, in the spirit, hata kama watu wanakuwa declared redundant, ati wanatolewa, the spirit of last in, first out. Ule umeingia mwisho, unatoka wa kwanza kutoka. Wale walitangulia wanakuja nyuma.
Uweze kuniambia mimi nitoke na yeye amekuja akapata hapa juzi. And let me tell you, even the problem we have now, my brother and my friend, Sakali. Shida tulio nayo katika Fort Kenya. Ukicompare Fort Kenya vile ilikuwa na vile iko sahi, you can understand why that even members were aggrieved. Watu wa Bungoma walikuwa very united. Bungoma and Trans Nzoia tulikuwa tunatembea pamoja. And look at the time when Mike was the leader. Even from the times of Masinde Muliro, we were so united. We took a political position. We spoke in one voice. We took same direction. Everybody. Kumbuka, there was George Captain in Kwanza constituency. There was the late Mike in Sabot constituency. Immediately there was Mukisa Kitui. Then unakuja Webuye, there was Muskari Kombo. Sirisia was JB Munyasia. At the advent of multi-party politics, the struggle times, people who struggled and got in. Here in Bungoma South, we had Lawrence Sifuna. And when, Bungoma South was split into two, he moved to Bumula and I was elected in Kanduyi in 1997. We all spoke in one voice. There were no differences. And our enemy was Kanu, where he was. Unashawishika. Nikwambie nani bwana Sakadi. Lazima upate hii utaratibu. Shida Bungoma imeanza kukuja wakati Wetangula amekuwa dehemu. Anapigana na kila mtu. Anatumia chama vibaya kwa njia ya binafsi, anaitumia kama kiosk. Akipiga watu wengine. Kazi yake ni kutafuta tu kuharibu, kudivide watu. You can see how divided we are. If this was Fort Kenya's bedrock, he's the leader of Fort Kenya. In Bungoma alone, we have 9 seats. Fort Kenya iko na ngapi? Out of 9 seats, Kimilili is Jubilee. Maendeleo is Jubilee. Sirisia is Jubilee. Webuye West is Jubilee. Even Webuye East is like iko kwa Jubilee too. Mzee Sambu, who doesn't care anything. Alafu unaenda huku Mwambu 6 Jubilee. As far as I'm concerned, mimi na Eseli Wetangula hakuchangia kuchaguliwa kwetu. And if kama angechangia kuchaguliwa mjumbe yeyote hapa Bungoma, pengine ni Asirisia, ni ya Kapchai. Because kama angekuwa anaweza kusaidia mjumbe, Kimilili alianguka namna gani candidate wa Fort Kenya? Webuye alianguka namna gani? This is where you come from as leader of the party. Sirisia, where he was MP, and Kapchai when they were one. Japo hiki kilikuwa chama chenu nyinyi nyote. So it should be collective responsibility. Ngoja nikwambie, wewe sikiza tu vizuri. Kama wewe ni leader, you are the head. Uko hapa. Na hapa ni kwako. How do you lose out mpaka unapoteza almost everything? And I'm telling you, mimi kuchaguliwa na Eseli hawezi claim ati alitusaidia. No. Mimi nilichaguliwa na watu wa Kanduyi, and I'm sure you understand, you appreciate. This is a big constituency, and it is unique. It has its uniqueness. It's cosmopolitan. It has rural. It has urban. It's a complicated constituency. So hawezi kusema alikuwa hapa akanisaidia mimi, hapana. Mimi ndio nilimsaidia apate kura hapa Kanduyi. Hata watu wa Kanduyi wanajua. There was even a hostility from behind. Mimi nilikuwa na convince watu tumsupport yeye, tumpe kura awe senator. So, and as I'm telling you, and if he was serious, really serious, he wants to lead a party, ange-ensure kwamba hata kama si yote, wacha maendeleo nitoke pengine, but they are part of us. If we spoke to them well, hata hao pia watakuwa tu part of us. Because sisi ni watu wa jamii moja ya Bungoma. If he would have been serious, he would have ensured anakaa na watu wa Bungoma waunge chama kama vile Wamalo alikuwa anafanya. We were all Fort Kenya. We were all Fort Kenya.
So the point here you must get clearly. Look at, nikupe mfano sasa, last parliament, he was the leader. The last term of parliament, Wetangula was the leader. Lusaka was governor. He county ilikuwa ungovernable almost 5 years when Lusaka was governor. Na tulimpiga kabisa Wetangula akituongoza. Tukamchapa na mawheelbarrow zake na wizi na kanda bongoman na nani na vitu aliiba yote. You know, but we came to realize Wetangula was just enjoying the turmoil. Hakutaka development ifanyike, Lusaka afanye kitu. Akisema ni mwizi. Sometimes he got some evidence ya kutuonyesha, to demonstrate to us how Lusaka was a bad person, how he was a thief. That time wewe na wenzako tulikuwa poster boys. Tulikuwa tunafanyia watu mkono. Kazi ya mkono. Sasa si tukatoa Lusaka. Wangamati amekuja. Ile mambo ilifanyika kwa Lusaka. Ndiye alitaka and we told him we cannot continue that way. Ameanza tu kupiga Wangamati from the start. If anybody has suffered in his leadership, ule amekuwa na shida. Hata kupita Lusaka ni Wangamati. Because alianza tu from the start, alikuwa anajua kila anapanga. First he needed, to get support ati apate pesa ya kurani chama kutoka Bungoma County. Ati pesa ya kurani Fort Kenya itoke Bungoma County. Pesa ya kurani yeye mwenyewe activities zake kama seneta itoke kwa Bungoma County. As if there is no kitty in the Senate for supporting the Senate activities. These are allegations, right? I'm telling you, these are things that we have looked at. They are not just allegations. They happened. These things happened. Amefuata, I know even mambo ya gari alikuwa anataka akanunua gari mpya akapelekewa mpaka na ufunguo. Governor ananunua. Akipelekwa na shilingi na kibunda ya pesa. Akachukua pesa. Wakati huo nyinyi mko wapi? Akarudisha gari. Poster boys wako wapi wakati huo? Akarudisha gari. Vijana mkono wakati huo wako wapi? Wewe sikia nikwambie. Sasa shida nyingi akachukua akamobilize some MCS. Hawa ni viongozi wenzangu ma MCS, and I am making a passionate appeal to them. History will judge them very harshly. Kama MCS wetu hawezi kurudi wawache kufuata mtu mmoja. Mtu mmoja tu ndiye anaharibu county yetu. Yeye ndiye ako responsible for the turmoil in the county assembly. You know, he just started. Mwanzo tulikuwa tumesikizana leadership ya assembly, tunagawa regions. Kama leader of majority anatoka hapa, deputy anatoka hapa. Kama chief whip anatoka hapa, deputy chief anatoka hapa. Chairman wakagawana hivyo, yani tukabalance county. Then this man, without regard to the things we agreed, akaamua tu kubadilisha leadership in the assembly. That is where the problem started. They are in turmoil up to today because of him. Amechukua a section of them, he confuses them, and our round up, and our incite, and anafanya all kind of things. Look at the turmoil in the county government. Mpaka ana incite hawa wasipitishe, hata pesa, budget for development. At huyu Wangamati akifanya development itakuwa ngumu sana kumtoa, which is a fact. And he has done some things which will make it difficult for Wetangula to remove him, to try to remove him. Na haiwezi kwa hii county Wetangula tu ndiye anafanya kila kitu inaharibika everywhere. Shida zote in this county, in the government, in the assembly. Ile violence unaona, natembea kwa matanga na kutaka kuweka huyu na pale na humi na bandu msikoto. Hiyo tu ndiye anafanya kila mahali anapita. Natamani mtazamaji ningepata nafasi ya kuwa na seneta Wetangula na mbunge wa Wamunyinyi katika kikao kimoja. Will you honor such an invitation? Yes, nitakuja. You will not have an issue with it? I will not have an issue. Tuite tukae na yeye hapa, akae na mimi nikae tu. Hamtapigana? Tutapigana namna gani? Tukifika hapo mimi naweza kumpiga. Siwezi pigana, tukifika hapo mimi namuumiza. Kwa hivyo tunapomaliza swala hili zima, na nilikuwa nije pale, unaweza ukazungumziaje changamoto ambazo gavana
Wycliffe Wafula Wangamati amekumbana nazo, hasa zaidi katika bunge la kaunti ya Bungoma. Imeonekana kwamba amepitia wakati mgumu kweli tangu aweze kuchukua hatamu za uongozi. Baadhi ya changamoto hizi unaweza ukazijadili bila kumtaja Wetangula. Kwa mfano, amekuwa na hali ya hafla za maziko, kunatokea hali ya vurumai upande wake na upande wa labda mtu mwingine na kadhalika. Kwa hivyo sidhani kama changamoto zote ambazo gavana Wangamati amekuwa akikumbana nazo katika kaunti hii ya Bungoma zimetokana na seneta Wetangula. Unajua, wewe unaelewa siasa. Na kuna vitu zingine huwezi kufunzwa. Huwezi kuambiwa ati muda anakuambia anaenda kupanga hii, hapana. Hao anakaa kama ndege nyingine, hata ile mrimba. Anaangalia huko wakati anataka kula kitu. Anataka kufanya kitu, aende kafutari niwe hali. Yani anapanga vitu, ana set, ana step back. You cannot claim that you're not talking about him. Kama yeye ndiye anapanga hizo vitu. Let me tell you, Sakali. Immediately Wangamati became governor, amekuwa na changamoto. Many of the things imesababishwa na senator wetu. He cannot say, I can't say that he's perfect, he's done everything very well. But I think most of the problems senator ndiye amesababisha. Ukiangalia tu disruptions of even projects in the county. Hata barabara hii dual carriage kujengwa. Wetangula try to oppose it mpaka kwa ministry, mpaka kwa attorney general, mpaka kwa state council. Kupinga at county government isifanye hii is responsibility of national government. Pesa hii yote ni pesa tu. Ile pesa iko Nairobi na ile pesa imekuja kwa county, it's public money. Na kama watu wanataka ifanye jambo fulani, and they think is important, you can see the kind of congestion that we have. The kind of congestion ile tuko nayo hii barabara ya Mumias Road, which is the dual carriage the governor is doing. It had been opposed. I stood firm and said, as member of parliament in this constituency, I want to see development. And it does not matter whether it's national or county, if it is for the good of the people. Muradi ifanyike. Imekuwa hata mpaka inakuwa blocked, inapelekwa kotini, inapelekwa wapi, all the efforts za kufanyika isiendelee. Na he was just responsible for it. Even the hospital, it's on record, and you guys can go and check, because Wetangula spoke about it publicly. You even recorded him. Hii hospitali inajengwa ward ya vitanda 300 hapo. Kwa hiyo shamba nilishikiwa wakati walikuwa wamegrab, and some of those watu wa KANU ndio walikuwa wamegawana hiyo shamba, 87 plots, and he was one of them. Hiyo shamba mahali hospitali inajengwa, unajua walikuwa wamenishika, wakaniweka ndani, wakanifanya mabusu kama like I was a criminal, because of kusema wale watu wameiba hii shamba hawezi kuichukua. Hospitali inajengwa hapo, anapinga hospitali, anasimama tu as a leader, anasema hiyo pesa ya kujenga ward afadhali ingeenda ilipe mshahara na inunulie watu dawa. Yes, kununua watu dawa na kulipa mshahara is good. Inafanyika. But you cannot say that usijenge ward when you know that in the current ward, the state of the current wards in that referral hospital, wakati vile imekuwa, ukienda hapo iko wagonjwa 3 ama 4 kwa kitanda, miguu na kichwa facing hao wanaangalisha wengine wamelala chini, and then you oppose a facility that is going to decongest the existing ones. Na wewe ni kiongozi, you've had him oppose, isn't it, saying this, arguing that afadhali wanunue dawa wasijenge ward ingine. You have had him argue that. Huko stadium hapo mpaka anapinga construction of the stadium in Masinde Muliro Stadium in Kanduyi. All counties in the country, counties zote, go to Kakamega, Oparanya did Buhungu Stadium very well. Go to the other counties, wamejijengea stadium to nurture talent ya vijana growing into sport. You can see
how paying being a world-class player is in football, in sports, and so on. Sasa hii stadium can only contribute kuleta vitu kama hizo. Yeye anapinga hiyo. And as an MP, let me tell you, as an MP for this area, I support all these projects because I know they're going to benefit everybody, not just my constituents. They only happen to be in this constituents, but this is the headquarters for the county. And everybody, watu wote, look at the headquarters as their home. They all have interests. They know that this is the face of the county. Kila kitu yote, hii ni face ya county yetu ya Bungoma. Mwelekezi ananiambia So kwamba mwisho, yes. The reason why amekuwa anapinga hizi miradi zote. And even he goes as far as to block employment of, village administrators, employment of ECD teachers, budget inakuwa blocked. They don't pass the budget for that. Because yeye anataka hivyo. Sasa hizi vitu zote, in conclusion, anataka isifanyike because they will give Wangamati political mileage. And he wants to project Wangamati as a wrong fella, so that now wamesikizana na Lusaka baada ya kuwa mwizi the other term. Sasa wameongea, wamesikizana, nafikiri wanapanga vile watakuwa wanagawana pesa ya county, ndio sasa namwambia Lusaka we kuja sasa. But this is Bungoma, hapana mahali ya kufanyia mambo kama hayo. County yetu haifai iendeshwe hivyo. And we cannot allow it. Mtu mmoja tu anaharibu county, anapanga huyu, anapanga haya, anataka kuharibu kila kitu ya county ya Bungoma. We are a laughing stock. Watu wanatuchekelea sana. Mheshimiwa Wamunyinyi, I know you as one honest politician I've met, yes, right? Yes, and I speak my mind. Yes. Niambie kitu kimoja ambacho nahisi kwamba gavana Wangamati has not done well tangu achukue uongozi wa county ya Bungoma. Well, I think first, Wangamati as a person, I think his PR, he has not done politics. That's one thing he has not done. He has not done politics. Ameconcentrate kwa kazi zaidi ya kufanya siasa. And I think this is one big mistake. Ufanya kazi na pia ufanya siasa. Unaona? Number two, in doing your politics, showcase your projects, showcase the successes, so that it is clearly seen, and then enhance the PR. Okay. Hapo umemaliza haraka sana. Si mzuri, si ni kweli hiyo? Ama wewe umeona nini? Yes, nimesema hiyo. Tuzungumzie kabla tuje kwa NGCDF, swala la mwisho kabisa tukimaliza mazungumzo haya. It has really been so intense. One Kenya Alliance. Hapo vipi? One Kenya Alliance, hiyo first, sijui kama umeona barua ya Vice Chairman wa Fort Kenya in charge of internal affairs. Aliandikia barua hao watu wanataka kuunda coalition na Wetangula, kuwaonya kwamba Wetangula hana mamlaka, hana mandate yote kutoka wanachama kwenda mahali popote to purport to represent the party in negotiation, in coalition, in anything. He doesn't have that power. So if anybody anaanza, hata kabla nikwambie hiyo One Kenya Alliance, imeanza kwa njia mbaya kuchukua mtu kama Wetangula kuwa part of it, because he doesn't have the mandate of the members kwenda kusungumuza kwa niaba ya members in any form of negotiation or coalition making. Number two, One Kenya Alliance hiyo, ukiangalia Kalonzo Musyoka, Moses Mudavadi, sindio huyo? Moses, Wycliffe. Sorry, Wycliffe, not Moses. Wycliffe
Musalia Mudavadi, Moses Masika Wetangula, and Gideon Arap Moi. Hao wanne ni watoto wa Moi, orphans. Mtu mwingine aliita Cerelac children wa Moi. Mtu mwingine aliwaita hivyo. Hizi 4 ambao ni watoto wa Moi. Moi ndiye aliguza hawa katika KANU. Hao wako pamoja. Pengine wamekuja pamoja kama sibling. But in terms of siasa ya Kenya, hakuna mahali hao watatu wanaenda. And I can tell you frankly, if there's any seriousness ambayo inaweza kuwa inaonyeshwa, kuna watu wawili tu wanaonyesha seriousness. William Ruto and Raila Amolo Odinga. If you look at Mudavadi, kama mwenzetu from this region, nimesikia leo asubuhi mkitangaza Savula akisema sisi region hii tumeamua hatutapatia, sijui aliamua na nani, na nyinyi West FM mnatangaza tu mtu mmoja akisema hivyo. Kinara. Inaibu kinara. The same West FM ilikutangaza wewe jana. Ukizungumzia. Lakini nimesikia leo I listen, nasikizanga West FM asubuhi. Sasa nikasikia Savula akisema sisi region hii tumeamua hivi na vile na nini. Nikacheka tukasema waliamua saa ngapi hizi kwako? Wakifanya hiyo uamuzi mimi kusikia mahali yote atiko mkutano ya kufanya uamuzi. So wewe umeamuaje? Kabla uendelee, wewe umeamuaje? Apparently you don't agree with Savula. What do you agree with? Mimi bado ninaangalia kwa sababu unajua bado Savula yako na speed, bado ni kijana, naweza kusema anything anafikiria, anasema popote. But going forward, siasa yetu ya sasa, lazima tuwe na subira, lazima tuangalie because of our interest as a community. And I was telling you, I wonder even Mudavadi, kitu nilikuwa nataka kuambia, even Mudavadi as a leader in this place, kama yeye pengine is on the front line, kama yeye ndiye anataka kuongoza, you cannot lead kama hata yeye hajui ni nini inahitajika. Hata sidhani amewahi kufika mahali kama maendeleo. Hapa Bungoma nafikiri pengine sijui alipita huko lini. Na ukiona watu wengine wanatembea kila mahali, wanapanga mipango, wanapanga structures, wanafanya hiyo, yani inaonyesha they are serious, they are on the move. Nasikia hiyo One Kenya Alliance walipoketi sasa, I think there was a day walijaribu kuulizana. Sasa hapa sisi tutawachia nani hapa, mmoja wetu hapa akuwe candidate. So na wakajaribu kurule out Gideon Moi, akamwambia wewe Wakenya hawezi kubali mmoja aidha Kalonzo au Mudavadi, kwa sababu Wetangula ameshasema yeye anaunga ndugu yake Wycliffe Musalia. So Gideon Moi akauliza wako na nini kufacilitate campaign, kila mtu aseme yako na nini. And Gideon has been funding hii vitu anafanya, wakitembea wakienda hapa na pale, anatumia chopa zake nini, wakienda mahali yeye ndiye ana foot bid whatever it is. So at some point simuliona Gideon alikuwa amepull back, pull out of it, kila kitu ikasimama. Sasa hiyo wanataka, if it's not Gideon, hiyo ni kama Gideon ndiye ana foot bill, anaweza kuajira mtakani mtu mwingine. I beg to disagree with you, Mheshimiwa Wamunyinyi, because if we analyze politics from that point of view, then we'll end up having the wrong leaders simply because they can foot bills. And we've seen even in developed countries, politicians doing fundraisers, wakifanya harambee, hafla za michango ili kuweza kugharamia shughuli za kampeni. For example, are we willing to support Musalia Mudavadi or Moses Wetangula or any other leader in such a cause? I'm just telling you in the context of the One Kenya Alliance. Vile hao watu wako. Whatever you're saying, whatever argument
unataka kuleta ni sawa. Si vizuri kutegemea pesa. Kama ingekuwa nategemea pesa hata mimi singekuwa mjumbe. So mimi sifanyangi siasa ya pesa. Mimi huongea tu na watu wa Kanduyi. Hakuna siku mimi natumia pesa. Mimi huongea tu na wao, tunapanga mambo ya maendeleo na nini. Kama ingekuwa ni mambo ya pesa mimi singekuwa mjumbe. So tumalize. In short, 2022 is a two-horse race. 2022 is a two-horse race. Raila Odinga and William Ruto. Full stop. Full stop. Mtazamaji, tumalize. NGCDF Kanduyi. Kwa ufupi, unaweza ukasema NGCDF hazina ile ya ustawishaji maeneo bunge kitaifa, japo hapa katika eneo bunge la Kanduyi, unaweza ukasema hazina hiyo imeweza kubadilishaje maisha ya wakazi hapa Kanduyi? CDF yetu imefanya kazi nzuri sana. Kabla CDF kukuja, ukikumbuka historia, tulikuwa tunafanya michango. Tulikuwa tunaweka pressure kwa wazazi na viongozi kufanya michango, kufanya harambee. Kama wanataka kujenga darasa moja, wanafanya harambee nyingi sana ndio wajenge darasa moja katika shule. Na tangu CDF ikuje, imeshikilia ujenzi wa mashule. There had been challenges, but I think we are trying our best to overcome those challenges. The only problem is that we are a big constituency and we have many projects. Projects zetu sasa ni education related only. Ziko miradi za shule, primary and secondary. Alafu na zile za security. Now, pesa changamoto imekuwa ikichelewa. You can see for financial year 2020-2021 imeisha. Na ile tumesukumana ndio release pesa katika bunge imekuwa kali sana. As chairman, unajua mimi ni chairman wa kitaifa wa CDF pia. Kamati ya bunge ya CDF mimi ndio mwenyekiti. So mimi ndio hufuata pesa kutoka treasury, kuongea na cabinet secretary, pamoja na kiongozi wa wengi katika bunge. Na pesa kuchelewa ndio imekuwa shida. Sasa ndio tumepata pesa ya mwisho haijaingia kwa constituency. And I'm hoping maybe in the next week inaweza kuwa imeingia because it's at the board. We got the money released from the treasury. So in the next couple of weeks I'm going to be funding like 70 projects in the constituency. I think about 70 schools are going to benefit. 52 primary schools and 18 secondary schools are going to benefit through funding, ile miradi ambayo tutaweza kufanya. Obviously imeleta mabadiliko makubwa kwa sababu we are not putting pressure on parents. Na hata ndio mimi huwaambia walimu wakuu, school management, both primary and secondary, parents are already fatigued enough. Let us plan well. CDF inafanya. Where this year, if we are funding 70 schools this year, next year we are funding another set of schools. So that shule zote at the end of the day zitakuwa zimepata development that they desire. It may take a bit of time because we have many schools in the constituency, but at the end of the day tukipanga vizuri, wale wako na continuing project ya mwaka huu tunamaliza, next year tunaanza ingine like that. And where a school missed this year, next year tunapata priority, hiyo shule ndiyo inapata. Like new financial year, we are sending new proposals for funding for our projects. So our CDF imekuwa na very, very positive impact. One of the things is, which watu wengi hawajaelewa, is CDF also acts as a stimulus. A stimulus because unaleta pesa kwa mradi, you build a primary school or a secondary school. When you are building a classroom, you use fundis from around. You get sand within the community. You get material for building, and you pay those laborers doing the work. So it stimulates also. At least some people earn something. So if I'm going to give out maybe something like about 70 million or thereabout. I'm not sure exactly the figure. But safari moja, you're pumping that money in an area, inaanza yote kazi
hii shule hapa inajengwa, na mamka inajengwa, Malaya inajengwa, Ranje, Sangalo, Mwirupo, all parts of the constituency. We try and balance as much as possible. So Mimi, I'm happy with the way CDF has done. There have been challenges. Ya kudelay pesa, but that is normal because it's beyond us. Kama pesa imechelewa, treasury haijatoa, there's nothing we can do. And I'm happy that I thank the teachers who are the main consumers and beneficiaries and parents in the schools for understanding and for being patient. Kungoja kama saa hii unaona sasa tangu mwaka ianze last year mwezi wa 6 saa hii ndio tumepata pesa ya financial year hii, hatuja release bado, ndio tunaenda ku release kwa mashule. Then administration, we also have, I think, some security projects. We have office ya chief ya Kibabi. I think we have about 10 projects in administration na security. Tuko na office ya chief Kibabi. I think we are supposed to finish another one huko Mechmeru. I think Mwibale na zingine. We have about 10 projects this year. Yeah, administration, security and administration. Ile tutafanya. Na hiyo, that also boosts administration, provision of services to the people and security, ya watu wetu, jamii yetu. Yeah. Wakati tunazungumzia usalama, visa vya utovu wa usalama vimekuwa vikishuhudiwa siku za karibuni, kiasi cha wahudumu wa pikipiki ama bodaboda kuandamana kulalamikia, walikuwa na madai yao of course. Pale Nzoia guest house vile vile kumekuripotiwa kisa cha kuuawa bawabu. Sijui unasemaje kuhusu visa hivi? Yeah, I mean, we have seen insecurity conditions enhance and drop. They have been fluctuating. Sometimes we have seen improved situation where no crime is reported, but it reaches a time when unaona visa zinakuwa nyingi. I think it is to me the responsibility of security agencies, combined, DCI, General Police, intelligence, the administration, chiefs, and everybody. They should collaborate well, collect intelligence, and put in place more measures to prevent crime. Put in place more measures to prevent crime than dealing with, suspects and, looking for people who have committed crime. It should be more effort, should be prevention. And prevention, you did talk about collection of intelligence, being vigile, patrols, and prompt action whenever a case is reported, so that you prevent occurrences of mambo ya insecurity. What is annoying is that sometimes police run around wakitafuta huku Pombe, Busan, Changan, ukisikia vitu zingine ya robbery imefanyika, response is not very good. But overall, security is a big challenge. It is complex. It is not something you want, because hata hao wakora wanafanya crime, pia wanawindana na watu wengine, wanataka to make sure that hawaonekani, or they do it in a way that they ensure the success, wafanye na wadisappear na iwe difficult kuwafuata. They also know. So it is not something easy, it's complex. And above all, they come from our community sometimes. You find that watu wengine, kuna kijana mwingine wa hapa Ranje, sijui alikuwa anatoka wapi hapa, alishikwa pia, alikuwa suspect. They come from our community. Walikuwa wamefunja sijui duka, ama walikuwa wamefanya nini sijui pikipiki, and not just here, all over. So we need also to encourage our communities, members of our communities, parents, elders, and everybody to work together to ensure that children grow up responsibly na wanajua kwamba kufanya makosa kama hii ni mbaya. Asante Mheshimiwa Wafula Wamunyinyi. Of course I'll give you like 1 minute kuhitimisha kuhusiana na swala ambalo mwenyewe utaamua. Lakini labda swali moja la mwisho. Baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2022 tutakuwa na seneta Wafula Wamunyinyi, ama mbunge Wafula Wamunyinyi, ama gavana Wafula Wamunyinyi, ama rais Wafula Wamunyinyi, wapo utaikuwa umeibuka mshindi? Kwa sasa mimi ni mbunge. Kwa sasa mimi ni mbunge. Kule karibia mnapenda kuuliza sana hiyo.
Kwa sasa mimi, I'm a member of parliament. I'm still serving this constituency up to 2022. And watu wa constituency hii kama wataona nichague tena, mimi nitashukuru, nitasema niendelee kufanyia kazi. But at the same time, it's a democratic right of everybody, including myself, to say if there's any other thought of anything else. But you don't do it now, because now utaharibu mambo. You do it at the right time. Kwa hivyo una ndoto lakini hauisemi sasa. Kwa sababu kila mtu ana ndoto. You have to plan. I'm a sitting member of parliament. Yeah. And I want to serve this constituency in the best way, adequately, provide good leadership, good representation, work towards implementation of mandate, nihakikishe constituency yangu hii inaenda mbele vizuri. That is my main focus at the moment. Ask me that after 2022. Okay. Sijui kama una labda lolote la mwisho la kumaliza mazungumzo haya, labda kwa wana Kanduyi ama wakazi wa Bungoma ama lolote tukimaliza mazungumzo haya. Kwanza mimi natoa shukrani kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao na jamii ya Kanduyi. Tumefanya kazi pamoja na hiyo ushirikiano mzuri, tumeona elimu matokeo bora. Tumeona secondary schools zetu Kanduyi imekuwa number 1. Even in the county, Kanduyi produced one of the best candidates in the country. Primary pia improve. Tumepata development ya mashule zetu, tunajenga infrastructure. Tumekuwa na ushirikiano mzuri, and that I think is the main reason why tumekuwa tunafaulu mtihani, tunapata good performances katika mashule zetu. Pia apart from good performances, tumekuwa na ushirikiano, pesa kidogo ile tunapata katika CDF inatumika vizuri, and I encourage muendelee kutumia vizuri. Like I said, in the next couple of weeks I'm going to release about 70 to 80 90 million shillings to schools in the constituency, ambayo nataraji itatumika vizuri to make a difference. Kama imekuwa inalenga kujenga darasa, ijenge darasa. Kama ni kufanya kitu fulani, ifanye hiyo jambo ambayo inalengwa kufanya. So mimi nashukuru sana kwa sababu bila watu wa Kanduyi kusimama na mimi, kuniunga mkono, niweze kutekeleza majukumu yangu, singeweza kufanya vizuri. Na ninaomba kila mtu aweze kujilinda vizuri. Mambo ya COVID, as we speak, bado ni hatari kubwa. Watu wengi wameathirika, wengine wanaendelea kuathirika. Kila mtu achukue responsibility, everybody chukua responsibility, tufuate masharti, conditions ambayo yamewekwa na serikali to prevent its spread kwa wale watu ambao hawajapata. Watu wakwenda wachukue hiyo vaccination, the 2 jabs to build herd immune. Na pia tusaidie jamii zetu, watoto, families to help children wasome vizuri, wajiendeleze, so that we can build a responsible community. Yeah. Mheshimiwa Wamunyinyi, naona wewe mkulima shupavu. Naona kuku pale, naona unapanda kahawa, panda miwa ulitaja awali. Napanda miwa, niko na shamba ya miwa kama eka 10 hivi. Sio kubwa sana, 10 hivi ya miwa. Eka 10 eh? Kwa hivyo si kubwa sana. Unasema kuna 10 acres. Kuna watu wako na kubwa. Na pia niko na kahawa kama eka 20 hivi. Si kubwa sana. Sababu watu wengine wako na kubwa, wako na 100. Mimi niko only 20. So lakini what is important is kila mmoja wetu anafaa ajaribu kwa kiwango chake. Kila mmoja wetu, kama ni kuku pia iko na faida. Hata ukienda kuuza kuku moja saa ni 1,000. So kuwa na kuku 100 uko na 1,100 kama uko na kuku 100. So hakuna kitu ambaye unafanya haiwezi kupatia faida. Kwa hivyo ni hustler pia. Hapana, mimi si hustler such. Nataka kutuwekea jina gani hiyo sasa? Asante mtazamaji. Shukrani Mheshimiwa Wafula Wamunyinyi kutenga
nafasi kuwa nasi katika kipindi hiki. Asante Kelvin Kibet na Hiran Mugaisi wote ambao husika katika kuzalisha kipindi hiki. Tumekuja tuna wachache, bila shaka wengine wanajua watachangia ama umechangia hapa na pale katika uzalishaji wa kipindi hiki. Asante, shukran Debu Barasa ambaye vile vile ameweza kufaulisha safari hii. Mimi naitwa Dalmas Sakali. Sina la ziada. Thank you so much mheshimiwa. Asante sana. Mtazamaji, na kutakia wakati mwema. Asante kwa kuwa nasi kutoka mwanzo hadi sasa. Tukutane wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akijalia, masuala mengine bila shaka yanayokuhusu wewe pale ulipo nyumbani, na bila shaka mambo yanakuwa shwari kweli kweli. Ilivyo desturi, God is ahead, never say die. Kwaheri.